Good morning students. So ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್, ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ 600 nanometer emitted per second by an electric bulb of power 60 watt. Take x is equal to 6 into 10 to the power of minus 34 joules. So ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, find the number of photons. So number of photons ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತ n being the number of photons. Next C of wavelength 600 nanometer. So wavelength ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 600 nanometer. This wavelength lambda is equal to 600 nanometer. So nanometer ಅಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. That is lambda is equal to 600 into nano 10 to the power of minus 9 meter. So lambda wavelength meter. So ಈ wavelength ಅಲ್ಲಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ number of photons ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. See, emitted per second by an electric bulb of power 60 watt. So 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಇಂದ ಎಮಿಟ್ ಆಗುವಂತ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು 60 ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಗಿವನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, h is equal to 6 into 10 to the power of minus 34 joule second. This is the given. So ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರೋದು the number of photons. Now see, the energy emitted per second, 1 second energy emitted by the electric bulb. The energy emitted per second by an electric bulb. So electric bulb ಇಂದ emit ಆಗಿರುವಂತ energy is equal to ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 60. So 60 joule. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು the energy of one photon. So one photon energy ಎಷ್ಟು, one photon energy that is equal to E is equal to h. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು where h is the Planck's constant, nu is the frequency. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೂ ಮತ್ತೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ಗೂ ರಿಲೇಷನ್. So therefore nu is equal to c by lambda. So nu ಜಾಗದಲ್ಲಿ c by lambda ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. Then nu is equal to c by lambda ಅಂದರೆ then energy E is equal to h c by lambda. So this is the energy of one photon. So one photon in energy. Now make ಬೇಕಾಗಿರೋದು the number of photons. So see, E is equal to n h c by lambda, where it is the number of photons. So now ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ n be the number of photons. So n ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. n is equal to ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, e into lambda divided by ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ h c. ಸೊ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಫೋಟಾನ್ 60 ಜೂಲ್ ಅಂಡ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇದೆ 600 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ h ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 6 into 10 to the power of minus 34 joules second. ಮತ್ತೆ c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, that is the velocity of light 3 into 10 to the power of 8 meter per second. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ the number of photons ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ n is equal to, so first ಇರೋದು energy, that is energy is
into 10 to the power of minus 34 into velocity of light is to 3 into 10 to the power of 8. So ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ number of photons. Now see. So ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. 3 1s are 3 2s are 0 cancel. So 6 1s are 6 10s are. So ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರೋದು 10 to the power of minus 34 10 to the power of plus 8. So ಈ plus 8 ಇರೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ minus 8 ಆಗುತ್ತೆ. So minus 8 minus ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ತಗೊಂಡಾಗ the number of photons is 2 into 10 to the power of plus 28 ಬರುತ್ತೆ. So the number of photons of wavelength 600 nanometer emitted per second by an electric bulb of power 60 watt. The number of photons is n is equal to 2 into 10 to the power of 28. So this is the number of photons.
To see the second problem, an electron moves from a region of zero potential to a place where potential is 45.5 volt. What will be the velocity of the electron? See, so the electron moves from zero potential to a place where the potential is. That means there will be increase in kinetic energy. That means it moves from zero potential to the potential 45.5 volt. So now I can what will be the velocity of the electron? So electron in a velocity na kandidibeku. So now given the charge of an electron, that is charge of electron is E is equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. And also given the mass of the electron, that is M is equal to 9.1 into 10 to the power of minus 31 kg. So ಇದನ್ನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ given potential ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, that is V is equal to 45.5 volt. So mass of the electron ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, charge of electron ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, and also the potential V is equal to 45.5 volt. So now we can do so velocity na ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, velocity of the electron. So according to the law of conservation of energy, the kinetic energy gain is equal to the loss of potential energy. According to the law of conservation of energy, the kinetic energy gain is equal to the loss of potential energy. So kinetic energy is equal to, that is half mv square is equal to loss of potential energy. This potential is V is the electron, charge of electron. So m is the mass, V is the velocity, V is the potential, E is the charge of electron. Now ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು velocity of the electron. So now velocity V ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2 ಏನು ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಇದರಲ್ಲಿರೋದು V ಇಂಟು ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ m. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ V is equal to square root of 2e to V into E divided by m. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚಾರ್ಜ್, ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ V is equal to square root of 2 into, ಸೊ ಏನಿದೆ the potential ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, V is equal to 45.5. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 45.5 into ಮತ್ತೇನು, ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ E 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb divided by, so denominator ಅಲ್ಲಿ mass ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, mass ಎಷ್ಟು 9.1 into 10 to the power of minus 30. Substitute 9.1 into 10 to the power of minus 30. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ minus 30. So calculate ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ velocity is equal to 4 into 10 to the power of 6 meter per second. So values na calculate ಮಾಡಿದಾಗ
ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ 4 into 10 to the power of 6 meter per second. This is the velocity of the electron. 4 into 10 to the power of plus 6 meter per second. Next, see the third one. The work function for aluminium is 4.125 electron volt. Find the cutoff wavelength for photoelectric effect for aluminium. So work function ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is 4.125 electron volt. So ನಾವು cutoff wavelength ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So ನಾವು cutoff frequency, so cutoff wavelength. So see, if nu naught is the threshold frequency, nu naught is the threshold frequency, and lambda naught is the threshold wavelength. So now finally we tell you the lambda naught. So now we go to threshold frequency, the minimum frequency below which no photoelectric effect was takes place. So ಅದೇ ರೀತಿ threshold wavelength, the maximum wavelength above which no photoelectric effect was takes place. So now we ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರೋದು lambda. So ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, the work function for the aluminium, that is work function. So work function na ನಾವು pi naught ಇಂದ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ, that is pi naught. So pi naught ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 4.125 electron volt ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾವು electron volt ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಜೌಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಜೌಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. Then pi naught is equal to see 4.125 into 1.6 into 10 to the power of minus 19 joule. So what functions? So now ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರೋದು threshold wavelength, that is a cutoff wavelength. So now we go to work function. Pi naught is equal to h nu naught. So where h is the Planck's constant, nu naught is the threshold frequency. So now frequency go wavelength go relationship, that is nu naught is equal to c by lambda. So now nu naught ಜಾಗದಲ್ಲಿ c by lambda naught ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Then pi naught is equal to h into nu naught ಜಾಗದಲ್ಲಿ c by lambda naught. So ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು threshold wavelength. So ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ threshold wavelength ಸಿಗುತ್ತೆ. Now see, lambda naught is equal to, so lambda naught ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ pi naught ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, h c by pi naught. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ lambda naught is equal to h value 6.63 into 10 to the power of minus 34 joule second. That is the value of Planck's constant. C is the velocity of light into 3 into 10 to the power of 8 meter per second. Then pi naught ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So that is 4.125 into 1.6 into 10 to the power of minus 19. So pi naught substitute 4.125 into 1.6 into 10 to the power of minus 19. So value of Planck's constant, velocity of light and the work function. So ಇದಷ್ಟು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ
the threshold wavelength ಸಿಗುತ್ತೆ. So that threshold wavelength, that is a cutoff wavelength, lambda naught is equal to 3.101 into 10 to the power of minus 7 meter. So this is the cutoff wavelength or threshold wavelength. So now we can ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 10 to the power of minus 9 ಆಗುತ್ತೆ. 10 to the power of minus 9 ಅಂದ್ರೆ nanometer. That is lambda naught is equal to 301 nanometer. So this is the cutoff wavelength or threshold wavelength. Next, see the fourth problem is maximum velocity of photoelectrons emitted by a photoemitter is 1.8 into 10 to the power of 6 meter per second, taking E by m is equal to 1.8 into 10 to the power of 11 coulomb per kg for electrons. Find the stopping potential of the emitter. So see the problem. Maximum velocity of photoelectrons emitted by a photoemitter. Right? So photoelectrons in a maximum velocity ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That is velocity V is equal to 1.8 into 10 to the power of 6 meter per second. So ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ taking E by m ಅಂದ್ರೆ ratio of charge to mass ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ E by m ಅದರ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು 1.8 into 10 to the power of 11 coulomb per kg for electrons. Find the stopping potential of the emitter. So stopping potential. So kinetic energy ಏನಾಗ್ತದೆ loss ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Now we know that according to the law of conservation of energy, kinetic energy loss. So ಏನಾದ್ರೆ stopping potential. So stopping potential ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ kinetic energy ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. So kinetic energy loss is equal to the potential energy gain. Potential energy gain. So now ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರೋದು stopping potential, that is V. Stopping potential ಅಂತ ಹೇಳಿ. So kinetic energy ಅಂತ ಗೊತ್ತು 1/2 of m v square. So m is the mass, v is the velocity, is equal to potential energy, that is v into E. So now ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರೋದು value of stopping potential. So stopping potential ಅಂದ್ರೆ v. So ನಾನು v ನ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. So ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ v ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1/2 m v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಗಿವನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, E by m ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಿ V is equal to stopping potential, V is equal to, so V square divided by 2 into m divided by E. So ನಮಗೆ E by m ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So E by m ಎಷ್ಟು 1.8 into 10 to the power of 11 coulomb per kg. So ನಾವು ಅದನ್ನು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ m divided by E is equal to value 1 divided by 1.8 into 10 to the power of
10 to the power of 11. So now we gonna calculate ಮಾಡಿದಾಗ so ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು calculate ಮಾಡಿದಾಗ suppose 6 2s 12. So 12 ಬರುತ್ತೆ 10 to the power of 12. So 10 to the power of 12 ಇಲ್ಲಿ 11. So ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ minus 1 ಉಳಿದಿದ್ದು 10. So ನಾವೆಲ್ಲದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ stopping potential in a value 9 volt. The value of stopping potential is 9 volt. So this is the value of stopping potential. Next, see the fifth problem. A photon of energy 8 electron volt is incident on a metal surface of threshold frequency 1.6 into 10 to the power of 15 hertz. What will be the kinetic energy of the photoelectrons emitted? So now kinetic energy ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು emitted electrons ಇಂದು. So ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? A photon of energy 8 electron volt. So energy of photon, that is energy of photon is E is equal to h ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 8 electron volt is incident on a metal surface of threshold frequency. So threshold frequency ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು 1.6 into 10 to the power of 15 hertz. That is threshold frequency. U naught is equal to, so 1.6 into 10 to the power of 15 hertz. Then what will be the kinetic energy of the photoelectrons emitted? So now kinetic energy ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So kinetic energy ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಮುಂಚೆ so ನಾವು work function ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. That is work function, that is pi naught is equal to h naught. So h value take h is equal to 6 into 10 to the power of minus 34 joule. So h value u naught value ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ pi naught value ಸಿಗುತ್ತೆ. That is work function. Pi naught is equal h value of 6 into 10 to the power of minus 34 nu naught into 1.6 into 10 to the power of 15 hertz. So now we can calculate ಮಾಡಿದಾಗ so ನಮಗೆ ಬರುವಂತ value pi naught work function is equal to 6 electron volt. 6 electron volt. So now ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರೋದು the kinetic energy of the photoelectrons emitted. So ನಮಗೆ Einstein photoelectric equation ಗೊತ್ತು. So the Einstein photoelectric equation, Einstein photoelectric equation ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ so C energy E is equal to work function pi naught plus kinetic energy. Kinetic energy. So here that is h nu is equal to pi naught plus kinetic energy. So now ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರೋದು kinetic energy of photoelectrons. The kinetic energy ಹೊರಗಡೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Kinetic energy is equal to, so kinetic energy ತಗೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು h nu minus pi. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು minus. So now values substitute. This is the energy of a photon. Energy of a photon ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ h nu is equal to 8 electron volt. Kinetic energy is equal to 8 electron volt minus. So now work function ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ, that is pi naught 6 electron volt. So 6 electron
emitted is 2 electron volt. See the next problem. Electrons are emitted with zero velocity from a certain metal surface where it is exposed to radiations of wavelength 6000 angstrom. Calculate the threshold frequency and work function. So the electrons are emitted with zero velocity. So radiation in the wavelength ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is 6000 angstrom. ಅಂದ್ರೆ lambda naught is equal to 6000 angstrom. So angstrom ಆಗಿದೆ. So ನಾವು ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so this is equal to 6000 into 10 to the power of minus 10 meter. Calculate the threshold frequency and work function. So threshold frequency. So threshold frequency, that is U naught is equal. Then what is work function. So work function, that is pi naught. So we are going to calculate threshold frequency ಮತ್ತೆ work function. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ the velocity of light c. The value of c is equal to 3 into 10 to the power of 8 meter per second. And also we know that the value of the Planck's constant, that is h. So h is equal to 6.626 into 10 to the power of minus 34. 6.626 into 10 to the power of minus 34 joule second. So now identify the value work function ಮತ್ತೆ threshold frequency. So now we go to threshold frequency. U naught is equal to, so frequency ಮತ್ತೆ relation C by lambda, where C is the velocity and lambda is the wavelength. So value ಗೊತ್ತಿದೆ C ಎಷ್ಟು 3 into 10 to the power of 8 meter per second. But the wavelength ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is 6000 angstrom. 6000 into 10 to the power of minus 10. So 3 ones. So ಇದೆಲ್ಲ 3 2s. So ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಇದು 10 to the power of minus 10 ಇದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 10. So plus 18 ಆಗುತ್ತೆ. So 1 divided by 2000. So ನಾವು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ threshold frequency 5 into 10 to the power of plus 14 hertz. So this is the value of threshold frequency. 5 into 10 to the power of 14 hertz. So threshold frequency ಸಿಕ್ತು. ಮತ್ತೆ ಏನು ಕೇಳಿದಾನೆ, work function is pi naught is equal to h mu naught. So h value ಗೊತ್ತಿದೆ 6.621 into 10 to the power of minus 34. So ಅದನ್ನು substitute, threshold frequency ಸಿಕ್ಕಿದೆ, substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ work function ಸಿಗುತ್ತೆ. That is h value is 6.625 into 10 to the power of minus 34 into threshold frequency ಕೊಟ್ಟಿದೆ 5 into 10 to the power of 14 hertz divided by 6.62 5 into 10 to the power of minus 34 into 5 into 10 to the power of 50. So there is a work function. So a work function joule energy. Now ಅದನ್ನ electron volt ಗೆ convert ಮಾಡಿ. So electron volt ಗೆ convert ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, so ಈ value divided by 1.6, that is charge of electron ಇಂದ divide ಮಾಡಿ. It's pi naught is equal to 6.625 into 10 to the power of minus 34 into 5 into 10 to the power of plus 14 divided by 1.602 into 10 to the power of minus 90. So ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. So that is value
equal to 5 into 10 to the power of plus 14 hertz. ಮತ್ತೆ work function 2.068 electron volt.